Шри Сута Госвами сказал: по милости личности Бога, Шри Кришны, деяния которого удивительны, Махарадж Парикшит, подвергшись в чреве матери воздействию оружия сына Дроны, не был сожжен. Purport. The sages of Naimisharanya became struck with wonder after hearing about the wonderful administration of Maharaj Pariksit, especially in reference to his punishing the personality of Kali and making him completely unable to do any harm within the kingdom. Комментарий. Мудрецы Наймишарани изумились, услышав о замечательном правлении Махараджа Парикшита и особенно о том, как он наказал олицетворение Кали и лишил его всякой возможности творить зло в своем царстве. Sutta Goswami was equally anxious to describe Maharaj Parikit's wonderful birth and death, and this verse is stated by Sutta Goswami to increase the interest of the sages of Naimisharanya. Сутта Госвами в не меньшей степени желал описать чудесное рождение и смерть Махараджа Парикшита. И этот стих был принесен Суттой Госвами, чтобы еще больше заинтересовать мудрецов Наймишарани. So, these sages then, we see their qualification. Итак, мы видим квалификацию этих мудрецов. They understand what is administration, how difficult this is. Они понимают, насколько трудно заниматься такой вещью, как администрация, правление. And they can appreciate what is it that Maharaj Pariksit is doing. И они могли оценить то, что Махарадж Парикшит делал. So, in other words, to appreciate something, you have to have some qualities of that to be able to notice it. Чтобы оценить что-то, личность должна иметь некоторые качества, чтобы заметить достоинство и понимать это. Like if someone is a manager, then he'll be able to appreciate an environment of good management. Например, кто-то является менеджером, да, и он может оценить какое-то условие или действие, которое появляется в среде, которое является, в свою очередь, результатом такого менеджмента. Or someone is, very good in cooking, he'll be able to appreciate others' cooking. Если кто-то очень, или, во всяком случае, готовит, то он может оценить, как другие хорошо готовят пищу, я имею в виду. So, because these sages are expert in the shastras and in good qualities, then they can understand or appreciate Maharaj Parikit's qualification in this area. И также там мудрецы, они были особенно большими специалистами, так сказать, сведущими в шастрах, в священных писаниях, поэтому они также могли оценить действия Парикшита Махараджа в этой стези. Nice shirt. Like this, what do you call it? The words written on here are quite meaningful. То есть прекрасная маечка у вас, те слова, которые на сей раз написаны, они имеют гораздо глубже понимание, значение. So, Pariksit Maharaj has done something very special, very wonderful. Парикшит Махарадж сделал что-то необыкновенное, прекрасное. To remember, Kali Raj is the, predominating deity of the age. Мы должны вспомнить, что Кали является доминирующим, так сказать, следующим божеством этого века, в котором мы живем. Right, so he sets the flavor for the age. Он определяет, можно сказать, вкус этого времени, этого века. Right. But because each age there's a, Satyug personified, Treta-yug, Dwapara-yug, and Kali-yug. Personified, there's personalities, в каждом веке есть такая личность, как персонификация, олицетворение этого века. Сати-йоги, Трета, Двапара, Кали. So, to be able to chastise the
the person in charge of the age and see that qualifications or actions that are higher than that age are being performed, that's something very special. То есть наказать это личность, олицетворение этого века с помощью того, что те действия, которые совершаются, они более высокого качества или уровня, чем предусмотрено или чем обычно в это время, это то, что оценивается, то, что очень прекрасно. But this is possible because he's a devotee. Но это возможно, потому что он преданный Господа. Right? Means Satyuga, then people are very nicely situated in goodness. В Сати-юге люди прекрасным образом находятся в этой гуне благости. Basic principle beyond the bodily conception. В основном у них принцип выше, чем телесное понимание своего жизни. Situated in understanding of the soul. Они находятся на уровне понимания, осознавания души. So they're basically free from material, serious material involvement or entanglement. Они практически свободны от этих задействий и противодействий материальных действий. But Parikshit Maharaj is a devotee. И Парикшит Махарадж отличается, он преданный. So devotional service is beyond the mode of goodness. Преданное служение, оно выше этой гуни благости. So then Parikshit Maharaj can establish something by the power of devotional service. He can establish something even beyond the Satya Yuga. На самом деле, потому что он преданный, он может основать такие вещи, такие действия, которые даже выше уровня и стандарта Сати-юги. So because of his devotional situation, his commitment, his skills, his determination, he's able to establish a properly running atmosphere even in Kali Yuga. И из-за того, что он задействован в этом всем, тем, что как он поглощен и как он действует и какова его цель, то есть все эти компоненты, они способны подтвердить, то есть это как залогом является того, что он способен сделать такую вещь, которая выше Сати-юги. So this is also our choice. Это также наш выбор. Do we want to be overwhelmed by Kali, or do we want to just practice devotional service and not really worry about it? Хотим ли мы на самом деле быть поглощены, находиться под влиянием Кали, или хотим заниматься чем-то, что выше этого? That makes sense? Понимаете? Right. We kind of expect, okay, someone lives in a bad area of town. Ну, например, кто-то живет в таком не очень благоприятном квартале или части города. But we consider it a obtainable position that they wouldn't get involved in taking drugs or, stealing or other things. They could grow up basically without all that. Но мы допускаем возможность, что допустима ситуация и можно достичь такого уровня, что он будет находиться и жить в этом квартале, в этом части города, но не будет находиться под влиянием или сам употреблять наркотики, рыманящие средства и другие вещи. So one could say, well, they've grown up in this bad neighborhood, so if they're into drugs and they're part of a gang and all that, it would be normal. Мы можем сказать, конечно, если он вырос в таком обществе, да, что там все банды и мафия и так далее, другие вещи, то для него бы действовать, соответственно, было бы природно, но естественно, нормально. No one will say it's good. Никто не говорит, что это хорошо. But it would be understood that it could happen. Но мы должны понять, что это может произойти. But it's also understood that someone could not get involved in that. Но мы также должны понимать, что может быть и не задействоваться, то есть не найти под влияние этого всего. Right. But so what's the difference? В чем же разница? Association. Общение. Right? So if one has better association, then there's a better chance one will make a better choice. Если общение лучше, то, скорее всего,
он и сделает лучший выбор между. So in the association of devotees, then one can not get involved in the activities of Kali Yuga. И если кто-то имеет общение преданных, то он может быть не задействован в эти вещи, связанные с Кали-югой. Right? Does that make sense? So this idea, well, it's Kali Yuga, what can we do? You know, everyone's doing it. Then, yes, that can happen, but under no condition is that considered good. Конечно, мы можем понимать, что, о да, Кали-юга, все так плохо, и это бы нормально было бы, что мы находимся под влиянием, но никто не говорит, что это хорошо. You understand? And under no condition would you say it's not possible to not be affected. И также ни под какими условиями мы не должны говорить или думать, что это невозможно выйти под это влияние. Что это не оставит у нас влияния. Would influence us, or we can overcome the influence? We c- Not be affected. Not be- yeah, means we won't be affected. То есть нюанс в том, что мы тоже не должны думать, что мы не будем подвергнуты влиянию этой Кали-юги. Right? So in other words, in the material world, right, then one could be affected, but it's bad, and one could not be affected, and that would be better. То есть, находясь в материальном мире, он может быть под этим влиянием, это плохо, и может выйти из-под влияния, это лучше. Well, okay. So that's reality. That's what goes on in the world. Это реальность, это то, что происходит в этом мире. So where would you get a philosophy where it's Kali Yuga, what can we do? Everyone's doing this, so it's okay. Не должно быть, или это не лучшая философия, что да, Кали-юга, это все происходит влияние, и это хорошо, это нормально. Right? We can't follow a higher standard, that's fanatic. Мы не можем следовать высшему стандарту, это фанатично. So that's the exact opposite of what's actually going on day to day in the world around us, that we're claiming that we're being affected by. It's opposite? It's not opposite. See, the problem is this, this is a trick here. It goes in here, it comes out here. If it goes in here and rattles around, then it might be a problem. You understand? There's space between here and here somewhere. Yeah, but the Stuck thing is, there. if you think too much, like there's someone in Czech, if he doesn't agree with it, he can't translate it. So they don't let him translate. You know, so he's like this. For a karmi, he grows up in an area, there's drugs, there's gangs, there's prostitution, there's all nonsense, right? But he can come out to be a nice person. It goes on daily, right? Books are written about these people, you know, people doing welfare work are out there and meet them every day, right? It goes on today. But the devotees say the exact opposite. They say, it's Kali Yuga, there's nothing we can do about it, we're just overwhelmed by all these things, so therefore we have to dress like the karmis, act like the karmis, do all the stuff the karmis do. We can't dress like devotees, we can't do anything like devotees. So what they're saying is the exact opposite of what's actually going on in the world. And they'll claim that I'm just being realistic and doing like what the world is doing, but they're not, they're doing the opposite. Is that any better? You don't believe it's the opposite? No, well, I tried to remember the beginning to talk about. Okay, I'll say my own words. Yes. Okay. То есть принцип такой, что в мире есть плохие вещи, которые наркотики и так далее. И есть благочестивые люди, которые занимаются хорошей деятельностью, но преданные утверждают полностью противоположное, что вот вдруг вокруг Кали-юга, и мы не можем ничего сделать, и находимся под влиянием, и такова наша судьба. Карми, живущие в районе, как Москальска, где наркотики и проституция, Они могут. даже такие люди выходят благочестивыми людьми из этой ситуации, а преданные утверждают, Что не могут.
You know what I'm saying? Karmi wears whatever he likes. Карми носит такую одежду, какую он хочет. Is he forced to wear Calvin Klein? Кто-то его заставляет носить Calvin Klein. What about Levi's jeans? He has to wear them. Или там Levi's джинсы, он должен, он Right. нужно ему носить, это необходимо. You know what I'm saying? No, if you look around the room, everybody's wearing something completely different. И если мы видим здесь в комнате, каждый носит что-нибудь совсем другое. You ask one person, why don't you wear what he's wearing? Will you wear what he's wearing? Можно спросить, почему вы не носите то, что другой носит? Носили бы вы это, то, что... You know, the three-quarter pants and the orange t-shirt and that, and you'll wear it? Вот такой No. оранжевый, да. How about would you dress how he's dressing? Может, вы оденетесь так, как он одевается? No. Нет. Okay? So this is the point, is somehow or another we're so specific about our individual, what we wear, what we eat, you know, what restaurant we go to, what streets we walk down to, what shoes we have, you know, what vehicle we're in. But somehow or another, as a devotee, what can we do? We can only be, you know, part of Kali Yuga. То есть мы очень специфически выбираем то, что мы одеваем, в какой ресторан идем, какие обувь носим, какую одежду одеваем. Но с другой стороны мы говорим, какая неудача, тут Кали-юга, мы ничего не можем сделать. Это от нас не зависит. That's the point. We say, oh, you can't wear that or you can't do that. No, you can do whatever you want. Мы не говорим, что вы не можете носить ту или другую одежду, это не так. Значит, Кали-юга это как-то вот мы... Has the Latvian government passed a rule that if you wear a dhoti, then you'll be put in jail? Есть ли такой закон, выпущен латвийским государством, правительством, что если вы одеваете дхоти, то вас посадят в тюрьму? Is there a rule? No. Нет такого закона. Okay, so then it means it's legal. Это значит, что это официально признано. You understand? So that means devotees can act as devotees and not feel that, oh, it's Kali Yuga, I can't act as a devotee. Это значит, что преданные могут действовать как преданные, и это не то, что Кали-юга, и они не могут таким заниматься. Right? It means everybody does what they like. That's supposedly what's modern. You do what you like. It's all about the individual. Современность, это значит мода, да, может каждый делать то, что он желает. Это right? So it supports that someone can act and do according to their own conviction. Это все поддерживает, что каждый может действовать согласно его уверенности. But the tendency is we don't like to. Но склонность такова, что нам это не получается, или мы не хотим это. We'll take the path of least resistance. Мы возьмем тот путь, который имеет наименьшее сопротивление. So they're amazed about Maharaj Pariksit that even though it's Kali Yuga and he's dealing directly with Kali Raj himself, he chastises him and is able to control Kali Yuga. И те, что мудрецы на Мишане удивлены, что Парикшит, он хотя и Кали-юга, и он непосредственно общается с личностью Кали Радж, то есть олицетворением этой Кали-юги, все равно он может его наказать и то есть преодолеть это влияние. So this is something special. Это очень что-то особенное. Another point that's being brought out here is that Sutta Goswami, because it's so special about Pariksit Maharaj, this was just about the Kali Yuga, but because they wanted to know about how he got cursed and all this and that, but he wanted to discuss about, more about Pariksit Maharaj. So then he'll mention something that will, generate interest in those who are listening, so that they will then ask questions about it. То есть суть в том, что здесь они собираются обсуждать деяния Махараджа Парикшита, и мудрецы особенно заинтересовались, как он был проклят и так далее. Но здесь Сутта Госвами особенно упоминает какие-то вещи, которые поощряют этих мудрецов
заинтересоваться более глубже или в вещах, которые, может быть, вначале не думали, но таким образом, чтобы их вдохновить, задавать вопросы и заинтересовать их. So it's generally the principle if someone's not interested, you don't teach them. Основной принцип такой: если кто-то не заинтересован, мы его не учим. So then you try to create interest, and then questions are asked, and you can teach. И таким образом мы стараемся создать такое условие, чтобы интерес появился, и когда интерес появляются вопросы, тогда возможно уже объяснять и учить. Therefore, then Sutta Goswami is throwing out little something. He's talking about something else, but he'll throw out some interesting points that are in connection to it, but could easily themselves be their own topic. И он, рассказывая о Махараджа Парикшите, как будто невзначай выбрасывает, упоминает какие-то темы, которые сами по себе могут быть полноценной темой для обсуждения. Any questions? Некоторые вопросы? Yes. Are the sages devotees? Are the sages devotees? Являются намешания эти, Yeah. которые, являются ли эти мудрецы намешания преданными? I would say there's a mix, but basically I would think that their devotees are there. В основном это как будто смесь разных, но большая часть, насколько Махарадж понимает, это преданные. As I understand, they are discussing what is proper way to live, to act in this world. Насколько я понимаю, они правильно обсуждают то, как правильно жить в этом мире. So, because the rules of Krishna are established, are given. Потому что эти законы, исходящие из Кришны, они даны, они основаны. Then why devotees nowadays here in Riga so often discuss what Krishna wants us to learn from this or that situation, instead of discussing how should we do properly? Because Krishna is not involved personally, rules are established. Is such a question what Krishna wants us to learn proper? If philosophical understanding is proper. То есть вместо того, чтобы задаваться вопросом, как мы должны правильно действовать, иногда преданные обсуждают, что Кришна хочет от нас, чтоб я делал. То есть правильно было бы это философское понимание, как прийти к этому конечному результату, как правильно действовать. I think one of the 64 qualities of Krishna mentioned in Nectar Devotion is that Krishna does everything according to Shastra. Одно из 64 качеств Кришны, которое описывается в Нектаре преданности, это то, что он все делает согласно Писаниям. So we can understand is that what Krishna wants to do, that's what he writes in Shastra. И таким образом мы можем понять, что то, что Кришна хочет делать, он сам как будто проявляет или пишет в шастрах, в священных писаниях. And then Krishna acts according to that. И после этого тогда он действует согласно этому. So then there's no bewilderment. One knows what is the what is the options, what is correct. Чтобы не было замешательства, что правильно и какие возможности. So as mentioned previously, then Prabhupada is saying the principles of religion are standard. Как Прабхупада упомянул раньше, то есть принципы религии это стандарт. They apply to any religious system. Они применимы к любой религиозной системе. A particular religious system is applying specific details. И какая-то религиозная система, она больше занимается тем, что она применяет какие-то конкретные детали этой системы. But religion will mean that you're acting according to the nature of the soul interacting with God in His creation.
Но религия это значит, что действуется или совершаются наставления, которые связаны именно с правильным действиями души согласно отношениям с Богом в этом материальном мире. And then details will be there according to what is it you want to obtain within, in elevating oneself, what is it you want to gain, or how do you want to position yourself within God's creation? И детали будут именно определены тем, что именно кто-то хочет достигнуть или какое состояние или положение занять в этом творении Бога. So someone may want to live a comfortable life here, not worry about the future. Кто-то хочет, может быть, принять положение комфортабельной жизни здесь и не беспокоиться о будущем. Someone may be worried about the future, want to elevate themselves to the heavenly planets. Кто-то хочет заниматься возвышением и, например, достигнуть райских планет. Some may feel that, okay, material world is temporary, so no matter where we situate ourselves, there'll always be the point of being happy for some time and then going back to something else. Кто-то другой может понимать, что в любом случае, потому что мы находимся в материальном мире, будут какие-то страдания, и это не так важно, потому что в конце концов мы вернемся к Богу. So they try to situate themselves beyond the material world. Они стараются как-то возвысить себя над материальным миром. Right? Then there are those who appreciate God's greatness. И также есть те, которые оценивают величие Господа. Right? Then there are those who appreciate His mood of, properly following all the rules and regulations. И также там есть те, которые оценивают вот это действие правильным образом, следовать всем наставлениям и указаниям. Настрой. Means God's following of. The Ramachandra follows his Maryada. Okay. Right? So in other Настрой words, Господа следовать всем этим настроениям. Vaikuntha is Aishwarya because it's opulence. God's great. Well, he meant that God follows all these things, or the person himself follows. The person himself is trying to situate himself within the creation. То есть сам человек, душа, старается поставить такое положение в этом творении Господа. So then, someone else then appreciates, the element of opulence, but that more close interaction with the Lord. Кто-то еще другой может оценить больше этот элемент величия и благополучия, то есть богатства, но все-таки он имеет какое-то более близкое отношение с Господом. Right? So that's Dwarka. Это Дварка. Or you add some more sweetness to that, then you have Mathura. И если еще добавляется некоторая сладость к этому всему, это обитель называется Матхура. Right? Or you don't worry so much, means that Krishna is God and all that's not so important, just him as a person, you alike, so then that becomes Braj. И если вы вообще не беспокоитесь о том, что является он Богом, нет, но больше вас интересует его личность, тогда это больше Враджа. So the detail of the religious activities will take you to these realms. И детали определенной религиозной системы могут вас возвысить до определенной вот этой из упомянутых обителей. But the principles of religion will stay the same. Но сами принципы религии, они остаются те же самые. Right? Austerity, cleanliness, what are they? Аскетизм, чистота, truthfulness, правдивость. How you say? Not stealing, not how you say? Being non-violent, all these different things, those remain the same. Не воровать, быть не совершать усилия над другими. Это все принципы те, которые остаются те же самыми. Right? Giving in charity, austerity, sacrifice. Давать милостыню, совершать жертвоприношение. Это все вещи остаются теми же самыми. They remain the same for any religious process. Они те же самые для любого религиозного процесса. If it doesn't have these as a basis, it won't elevate you. И если это не будет как
базовое понимание или базовое действие, тогда возвышение не произойдет. Right? But it's up to the individual where they want to go, therefore which specific religious process they're following. И в зависимости от каждой индивидуальной личности, куда он хочет направиться, он может следовать деталям этого религиозного процесса. So what one should do, that's already established. То, что каждый должен делать, это уже основано. The principles are there. Принципы существуют. So when one's discussing what to do, then one will be seeing how to apply the principles of devotional service into the specific situation we're in. И в зависимости от того, что каждый делает, то есть тогда принципы этой религии, принципы преданности будут применены каким-то конкретным способом для достижения конкретной цели. So it's not a matter of sentiment, it's a matter of practical application. Это не просто сентимент, это больше как практическое применение. Because of the sentiment, we are inspired to be involved in the process. We want to please Guru, we want to please Krishna, we want to please the devotees. Therefore, we're trying to apply the devotional process. И этот сентимент, он как будто является причиной того, что мы задействованы в этом процессе. То есть мы хотим утворить Кришну, хотим утворить преданных, хотим утворить Гуру. И тогда вот эти принципы преданности, они как-то, мы их применяем в жизни. Does that make sense? But it won't be that sentiment is the actual basis of decision. Но этот сентимент не является базой или основой для того, чтобы сделать какое-то решение. Right? Like we mentioned, that inspiration will be why we're involved. Our attachment may be our, the driving force, but it actually has to be proper knowledge and proper action. That is what we do. То есть влечение будет то, что определит наше задействие, привлечение к этому процессу. Наша привязанность будет, может быть, той силой, которая будет нас двигать. Но в конце концов мы должны иметь знания, чтобы в повседневной жизни это все действовало и было применено. Does that make sense? Okay. Yes. Как правильно? Если отец действует как сыну, if the father is committing sinful activities, how the son should relate to him? Извиняюсь, да. То есть, если отец занимается греховной деятельностью, как сын должен взаимодействовать с ним? Means sinful activities in connection to what? С чем связаны эти греховные действия? Means his occupation. Well, let's say meat eating. Let's say meat eating. Okay, but the thing is what does a father do? То есть вопрос в том, чем отец занимается. Right? Gives shelter, feeds, protection, gives birth. Он дает, то есть самодействие отца, он дает покровительство, он также самокормит и так далее. То есть он какие-то другие действия занимается, кроме этого. 50 на 50 деньги сын дает, и вот такой вопрос, когда отец занимается эти деньги, задействует конкретно. Сын дает отцу деньги. Okay. Ну да, как бы живут вместе. Father and the son, they live together, and for the sake of family, son gives the money to all the budget of, and father that money engages into the sinful activities like meat eating and some other things. То есть отец задействует те деньги, которые дает ему сын для поддержания общей семьи каким-то греховным образом. The point is why is the son giving the money, not the father? Почему тогда сын дает деньги, а не отец? Ну, получается, все конфликтные ситуации, и отец просит сына, как бы, ты должен делать, как бы, It's requested by the father. You have to help the budget of the family to maintain all things. Well, he is living in the house, no? Он живет в этом тоже доме. Yeah, yes, he does. Yeah, so then
What's the problem? В чем проблема? Постоянный конфликт идет. Um, Отец сын постоянно. ongoing conflicts. Meaning? Например, как эти конфликты проявляются? Если сын не дает деньги, А. начинается руки. If the son doesn't give the money, then the father is chastising him or No, but speaks harshly, so because he doesn't. see, the thing is you have to be able to separate the different elements here. То есть нюанс в том, что мы должны иметь возможность разделить разные элементы. It means the son's living in the house, То есть первый момент. Сын живет дома. and I take it that the son is not a kid, Допустим, что этот сын не такой, совсем маленький ребенок. right? Or an adult. Он is adult. Yeah. So the point is therefore, as an adult, then he should be taking part in the maintenance. Потому что он не ребенок, а он взрослый, он должен заниматься тем, что он дает свой вклад на общее поддержание. Right? In other words, in the principle of he's living in the house, getting facility from the house, he should be also contributing. То есть, если он живет дома, и если он использует все возможности этого дома, он должен участвовать разным способом, финансово и по-другому, чтобы вложить свой вклад в этот So on дом. that platform, there's no conflict. На этой платформе конфликт не должно быть. Right? Then the son, as an adult, will live his lifestyle, and the father will live his. То есть, как сын, как взрослый человек, он будет поддерживать свой образ жизни, и отец, соответственно, тоже взрослый, более взрослый, он будет свой образ жизни вести. Right? In other words, your money could have bought, the floor cleaner or the toilet paper. Why does it have to be buying his meat? То есть, то деньги, которые вкладываются в этот общий бюджет, может быть, за нее было куплено какие-то вещи для чистки пола или туалетные принадлежности, не обязательно мясо. Right? I mean, it's going into the pot, so where it goes, that's another thing. Это просто идет в общую кассу, куда это идет, это уже... Right? In other words, you've given your money because that's your obligation. То есть, кто дал деньги, потому что это его обязанность. So you've done your part. Ты сделал свое дело. Right? But now, how the father spends it for himself, that is his responsibility. Но то, как отец тратит это на себя, это его ответственность. You understand? Понимаете? Does that make sense? Okay. Yes. You very nicely indicated how Sutta is an expert preacher by sparking interest. Mm-hmm. But the basic mission of Lord Chaitanya is Krishna Sankirtana. And then the question is how to spark that interest in Krishna. Do you have any good ideas how to spark this interest in somebody completely ignorant, who has no idea? То есть вы, Махарадж, очень прекрасным образом рассказали, как Сутта Госвами является идеальным проповедником, потому что он мог дать эту искорку интереса. И миссия Господа Чайтаньи — это Кришна Санкиртанам. Может, вы можете рассказать метод или способ, как возродить эту или создать этот интерес о Кришне в личностях, которые довольно-таки поглощены в неведении. That's the meaning of Samkirtan. It's complete kirtan. Это есть именно вот это значение слова Самкиртана. Это значит совершенный киртан. So there's something for everybody. Там есть что-то для каждого. Some are inspired by the philosophy, some by the singing and dancing, some by the nice atmosphere, some by the food. Кто-то вдохновлен киртаном, кто-то философией, кто-то атмосферой, кто прекрасной пищей. Like that, Does that make sense? So Понимаете? there's so many aspects, so you try to apply all those aspects in such a way that, the people in that local environment then are attracted. То есть настолько много разных аспектов это сам киртана, совершенного киртана, что мы должны стараться применить их в соответствующей среде, где мы находимся, таким образом, чтобы разного вида люди были привлечены. Okay. Okay. Yes.
qualification should be there. But if one's lacks of this qualification, but still he wants to satisfy the other Vaishnava, for example, and he wants to serve him, but the service is unsatisfactory, what should the person who lacks of this qualification still do to satisfy Vaishnava? То есть вопрос был в том, что если, как вы объясняли, необходимы некоторые качества, чтобы оценить качество другого человека достаточным образом, но, допустим, есть недостаток этих качеств, оценить деятельность другого человека. Да, ну, да, то есть, а если этих качеств недостаточно, но все-таки есть желание утворить других вайшнавов, как тогда таким образом действовать, чтобы это было возможно? So, you have two aspects. One is the practical, in that Krishna conscious means engaging oneself in from whatever position one's in. То есть тут два момента. И первое — это практическое задействование себя в служении согласно той природе или тем обусловленности, в которой мы находимся сейчас. And the other is by chanting Hare Krishna, and practicing the devotional processes, then one will develop those qualities. И второе — это именно воспеванием Харе Кришна и применением этого процесса преданного служения качество постепенно развивается. But because one doesn't have the qualities, doesn't mean one doesn't follow the process. Но если этих качеств не имеется, это не значит, что не должно следоваться процессу. Right? Because the mood is appropriate, then the process will work. Если настроение будет правильное, тогда процесс тоже будет действовать. But just because the mood's appropriate, you don't think that, well, my situation's good enough. No, one's always trying to improve the situation. Но если даже настроение правильное, мы не должны отвергать этот процесс, думая, что я уже достаточно развит или что-то такое. Yeah? Okay. I have a question from, I recently read I was looking for karma, Karma. yeah, and it was in connection to Gayatri, and in Srimad Bhagavatam I found like 2 verses, including the Kamadeva as such. Mm-hmm. In one place there was said he had a material body, although he's Vishnu Tattva, he had a material body. So should we distinguish what's material and spiritual in our lives, or it's not so important mostly to engage in the service, or is that helpful? No, mainly one's engaging in service. Like spiritual Means we appreciate the temporary nature. То есть я как-то искал вопрос насчет Камадевы как такового, да, то есть влечения, и нашел только 2 стиха, и в одном из стихов комментариев Прабхупада сказал, что Камадева является Вишну Таттвой, но тело его материальное, то есть я хотел спросить Махараджа, как в нашей служении мы должны различать материальное, духовное и иметь отношение с такими вещами. Means the soul is only can be attracted to the Lord. То есть мы должны понять, что душа, она привлекается Господом. So since the soul wants to be attracted to dead matter, how will that work? Если душа может привлечься мертвой материей, как это может помочь? Right? So therefore the Lord has to take a form that will be perceivable by the senses that one can become attracted to. И таким образом Господь принимает ту форму, чтобы была возможность воспринять это нашими чувствами, чтобы мы привлекались. Just like the universal form. Как, например, вселенская форма. The Lord has created everything. Господь сотворил все. Right? So from that forms that are created from the universal form, that's what we can get attracted to. И через эти разные формы, которые створены в этой вселенской форме, через нее можем привлечься к Господу. And Garbhodakshaya Vishnu, he's Pradyumna. Гарбhodakshaya Вишну — это Прадьюмна. Pradyumna is Kamadev. Прадьюмна — это Камадева. Okay? I have to write it down, I will forget it. Okay. Okay. So, you just, yeah.
Does that make sense? Krishna is everything, Кришна все. but he comes as the deity so we can see him. Но он появляется как божество, чтобы мы могли его видеть. So therefore, Kamadev comes in a material form so that we will be able to relate. Камадев, он приходит в таком материальном, как будто в материальной форме, чтобы мы привлеклись им. But that power of attraction comes from Vishnu, not from the dead matter. Но это само сила влечения, привлечения, она идет от Вишну, не от мертвой материи. Yeah? Okay. Okay, so end here. Sorry. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Janyata Gaura Premanandi.